স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন। আচ্ছা, আজকে আমরা একটা ওয়েবসাইট থেকে দেখবো জিনিসটা। দাঁড়াও, ওয়েবসাইট আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। এখানে বেস্ট ডেসক্রাইব করা আছে ইন্ডেক্সিংটা। আমি ইউআরএলটাও দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এখান থেকেও দেখতে পারো বা নিজেরাও নিজেটা খুলে নিতে পারো। আমি ইউআরএলটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা দেখো, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ইন্ডেক্সিং জিনিসটা কি। Indexing is used to optimize the performance of a database by minimizing the number of disk access required when a query is processed. That means whenever a query is processed, say we are storing the data permanently where? Inside the hard disk. তাই তো, আমরা পার্মানেন্টলি ডেটাটা কোথায় স্টোর করছি? ইনসাইড দ্য হার্ড ডিস্ক। So when a particular record is searched, ধরে নাও আমরা যখন এরকম করছি যে সিলেক্ট, যখন ধরো বুকস টেবিলে কস্টের উপর আমরা একটা সিলেকশন করছি, সিলেক্ট বুক নেম where cost is greater than, মানে cost greater than 300। তো যখন এই ধরনের কোনো একটা পার্টিকুলার রেকর্ড বা সেট অফ রেকর্ডস কে সার্চ করা হচ্ছে, সো বেসিক্যালি কোথা থেকে এই ডেটাটাকে ফেচ করা হবে, কোথায় গিয়ে সার্চ করা হবে? হার্ড ডিস্ক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কোথায় গিয়ে এই ডেটাটাকে আমরা সার্চ করব? ডেটাটা কোথায় স্টোর হয়ে আছে? सर सो क्वेश्चन क्या है सर? When we search a particular data, okay, suppose select cost from books where select book name from books table where cost is greater than 300. So we are searching for particular rows or particular records. So actually where this searching will be performed, কোথা থেকে আমরা ডেটাটাকে সার্চ করব, कहां से हम लोग डेटा को ढूंढेंगे? सो डेटाबेस database obviously, but what is the actual position, कहां पे डेटा वो स्टोर करके कहां पे रखा है हम लोगों ने? हार्ड डिस्क hard disk. So the searching operation or data fetching operation will be done from the hard disk. So we have to access the hard disk whenever we want to process a query. So indexing is a process for making this
hard disk search or hard disk access faster. हम लोग जब हार्ड डिस्क में डेटा को सर्च करेंगे, इंडेक्सिंग है वो टेक्निक जिसके लिए सर्चिंग टाइम कम हो जाएगा. सर्चिंग विल बी एफिशिएंट, सर्चिंग विल बी इजी. Okay, so how we can minimize the time of searching? If we can minimize the number of disk access for a particular searching, then we can minimize the search. Okay, जब हम लोग नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस कम कर देंगे तब सर्चिंग टाइम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. जितना कम बार हमको हार्ड डिस्क को एक्सेस करना पड़ेगा उतना कम टाइम लगेगा हम लोगों को. ओके, so indexing is the process to optimize the performance of a database by minimizing the number of disk access required when a query is processed. This line is clear. Yes, sir. Next line. The index is a type of data structure. It is used to locate and access the data in a database table quickly. So what is that structure or what is that data structure? Indexes can be created using some database columns. How it can be created? First part will be the search key and second part will be the data reference. So search key means the name of the column from a particular table. It may be one column, it may be more than one column. And data reference is actually, it is a pointer. That means here we will store the actual memory location. Okay, so first part is the search key. That means the column name or column's name, and second part is the address location of that particular record, a particular data. Okay, so let us go to the details of that. Gradually it will be more clear to us. The first column of the database is the search key. So this is the search key portion that contains a copy of the primary key or candidate key. Generally in the search key portion we specify the primary key attribute name. So if the primary key is of one column, যদি primary key টা একটা column এর হয়, then that particular column name will be the search key. If the primary key is more than one column, then more than one attributes will be specified as the search key. And if it is not a primary key, then it can be a candidate key also. ঠিক আছে, প্রাইমারি কি যদি নাও থাকে তাহলে ক্যান্ডিডেট কি থাকতে পারে of the table. What is the difference between primary key and candidate key এটা মনে আছে? মনে আছে প্রাইমারি কি আর ক্যান্ডিডেট কি এই দুটো? আচ্ছা, মানে এমনি মনে আছে, কিন্তু মানে আপনি যদি ডেফিনেশনের মতো এরকম করে বলতে পারলেন তাহলে বলতে পারবেন। এমনি মনে আছে স্যার। বলো কি রকম মনে আছে, যেটুকুনি মনে আছে সেটাই বলো। দুটো ডিফারেন্স কি বলো?
सर प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, लेकिन कैंडिडेट की नल हो सकता है। देखो, सर candidate key is the column or columns which can uniquely specify a particular record. कैंडिडेट की है वो कॉलम या कॉलम्स और यू कैन से एट्रीब्यूट्स which can uniquely identify a row. Now in candidate key there can be several columns or attributes. Candidate, so from that particular candidate key the database administrator selects a particular key as the primary key. Okay, suppose in a student table there are attributes like student name, student roll number, student phone number. So if you make a combination student roll number and student name, it can be a candidate key. Again, student phone number, it can be a candidate key. Now suppose student roll number, it is selected as the primary key. Okay, so among the candidate keys only one will be selected as the primary key by the database administrator, and rest of the keys जो कैंडिडेट की में कोई एक की को प्राइमरी की एज प्राइमरी की सिलेक्ट किया जाएगा, और जो की हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, what will be the name of those keys? Those keys will be known as the alternate key. ঠিক আছে, মনে পড়েছে এবার জিনিসটা? यस सर। Okay. So let us go into the indexing methods. What are the indexing methods? Ordered indices, primary index, clustering index, secondary index. This indexing is almost similar to our books index. What is the, মানে আমরা বাংলা যেটাকে বলি সূচিপত্র. The index is the first part of your book where the chapter page number is been referenced in the index. Then inside the chapter there are several topics. For each topic the starting page number will be given. So why index is necessary? If an index is not present inside your book, then when you want to search a particular topic, अगर तुम्हारे बुक में इंडेक्स नहीं होगा और तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उस बुक से ढूंढना होगा, then you have to search the entire book. But what is the purpose of the indexing in front of the book? When we want to find out a particular topic, instead of searching the entire pages of the book, first we will go to the index portion, then we want to find out the particular topic from the index. Index se giye amra particular topic take search kori, and whenever we get that topic, directly we see the page number. ওই টপিকের পাশে যে পেজ নাম্বারটা লেখা আছে সেটা দেখি, and directly then we go to that page number. So basically what it is doing, it is optimizing your searching. It is
It is the efficient way of searching. Clear? And what is the page number? Page number is the reference part. So if we compare it with this case, search key is your topic name and reference is your page number. বোঝা গেছে? স্যার সার্চ কি আর রেফারেন্স কিটা কি বললেন আরেকবার বলুন। যেমন ধরো একটা বই আছে, এই বইটাতে তুমি ইউ ওয়ান্ট টু সার্চ অ্যাবাউট দ্য ইন্ডেক্সিং মেথডস, সো দেয়ার ইজ এ চ্যাপ্টার ইন্ডেক্সিং মেথডস ইন দ্যাট বুক। তো সার্চ কিটা হয়ে গেল এখানে ইন্ডেক্সিং মেথডস। সো এগেইনস্ট ইন্ডেক্সিং মেথডস there is a page number, and a page number লেখা আছে, that is the data reference. ঠিক আছে? Okay. Now inside the indexing methods you want to know about the primary index. So once you go to the, you reach to the, মানে তুমি যখন indexing methods search করে পেয়েছো, now you know that primary index will be inside this chapter. Now you look into the primary index. সেখান থেকে তুমি আবার ফার্দার একটা রেফারেন্স পাবে। ঠিক আছে? এবার ধরে নাও প্রাইমারি ইন্ডেক্সের মধ্যেও তুমি একটা কোনো পার্টিকুলার জিনিস খুঁজতে চাইছো। ফর দ্যাট there will be no page number. প্রাইমারি ইন্ডেক্সের মধ্যে সাপোজ there are 10 paragraphs. प्राइमरी इंडेक्स সম্পর্কে, प्राइमरी इंडेक्स के बारे में 10 पैराग्राफ्स लिखा है वहां पे। Now you want to search a particular portion, ठीक है? वो मान लो तुम्हारा 6th पैराग्राफ में है, जो 10 पैराग्राफ वहां पे है ওর মধ্যে 6 নম্বর প্যারাগ্রাফের মধ্যে ওই জিনিসটা আছে যেটা তুমি পড়তে চাইছো। Now for that particular 6th paragraph, will there be any number, page number? ওই 6 নম্বর প্যারাগ্রাফের জন্য কি কোনো পেজ নাম্বার থাকে বইতে? না। So what you have to do? You have to first find out the chapter name, that is the indexing methods. Then inside the chapter you will see the subtopics. Then you will find out the primary index. Again you will get a page number. এবার প্রাইমারি ইন্ডেক্সের স্টার্টিং যে পেজ নাম্বারটা সেখানে তুমি চলে গেলে, সাপোজ দেয়ার আর 10 প্যারাগ্রাফস, এই 10 প্যারাগ্রাফসটা দুটো পেজে লেখা আছে। Now suppose the 6th paragraph is in page number 2. So if your primary index is starting from page number 100, actually you will get the 6th paragraph at page number 101. এটা তো তুমি ডাইরেক্টলি ইন্ডেক্স থেকে পেলে না। Then how you are finding it out? Once you reach to the page number 100, then you are starting the sequential search. এবার তুমি যে পার্টিকুলার 6 নম্বর প্যারাগ্রাফটা যেতে চাইছো, you can see the primary index, মানে প্রাইমারি ইন্ডেক্সের সম্পর্কে যা লেখা আছে, it is inside 2 pages, দুটো পেজের মধ্যেই তা লেখা আছে। Now you start reading from page number 100 and finally you will reach to the 6th paragraph where that particular thing you want to know is written. ঠিক আছে? This way the entire search will be performed the very similar way we search inside the database, and for this very similar purpose we are creating the index. Okay, এই জন্য ঠিক এই একই কারণে আমরা ইন্ডেক্সটাকে তৈরি করি এবং একই ভাবে তৈরি করি। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। কারো কোনো ডাউট থাকলে বলো। বইতে যেমন পেজ নাম্বার ইজ দ্য রেফারেন্স, এখানে তো আর পেজ নাম্বার থাকবে না, তাহলে এখানে কি থাকবে? একটা পার্টিকুলার ডেটা কোথায় থাকবে বা তার রেফারেন্সটা কি হবে?
কি হবে বলো এখানে? सो प्राइमरी की होगा सर्च की पे। नहीं, वो तो सर्च की हो गया, रेफरेंस। वहां पे जैसे टॉपिक के अगेंस्ट में पेज नंबर था, यहाँ पे तो पेज नंबर नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा रेफरेंस में? हाउ वी कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, टू दैट पर्टिकुलर डेटा? It will be the address of that starting data, or you can say the memory location. memory address টা ওখানে থাকবে, বুঝতে পেরেছো? सो हार्ड डिस्क का हाँ, देखो हार्ड डिस्क एक्सेस जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो इनिशियली क्या रहेगा, इनिशियली जो इंडेक्स रहेगा दैट विल बी लोडेड ऑन द मेमोरी, ऑन द रैम। इंडेक्स जो है ये तुम्हारा रैम में लोड होगा और वो तुम्हें रिडायरेक्ट करेगा हार्ड डिस्क का पर्टिकुलर पोर्शन में। अगर तुम्हें पहले ही हार्ड डिस्क में भेजा जाएगा, then you have to do more hard disk accesses, and more hard disk accessing means more time. But if the index is loaded inside the memory, that means the RAM, we know the memory access time is lesser than the hard disk access time. मेमोरी को रैम को एक्सेस करने के लिए जितना टाइम हम लोग को चाहिए, that is lesser than the hard disk access time. So that is why the index will be loaded inside the memory, and once we get the particular address, once we find out the topic, we will find out the particular address for that topic, for that data from the RAM. ये जो सर्चिंग है वो पर्टिकुलर डेटा कहाँ कौन से एड्रेस में हमें मिलेगा, ये जो डेटा है इसके लिए हमें हार्ड डिस्क में सर्च नहीं करना पड़ेगा। ये सर्चिंग हम लोग करेंगे कहाँ पे? ये सर्चिंग हम लोग करेंगे इंडेक्स में, which is loaded inside the RAM. So the time of searching will be reduced much. Once we find out the address location inside RAM or inside index, then we will directly go to that particular hard disk location. ठीक है, this is the whole process of searching. Otherwise क्या होता, पूरा जो सर्च है that will be performed inside the hard disk. Okay. ओके सर, ओके सर। So we are coming to the division of the indexing methods. First of all, ordered indices. This is the most easy process, but amount of data will be higher. Ordered indices means the indices are usually sorted to make searching faster. The indices which are sorted are known as ordered indices. That means suppose there is a primary key and the primary key is already in order. So for each value of the primary key, there will be a reference. Okay, you can see this is the example. Suppose we have an employee table with thousands of records and each of which is 10 bytes long. If their IDs start with 1, 2, 3 and so on, we have to search student with the ID 543. क्वेश्चन समझ में आ गया? एक एम्प्लॉय टेबल है, একটা এমপ্লয়ি টেবিল আছে যেখানে থাউজেন্ডস অফ রেকর্ডস আছে, মানে অনেক থাউজেন্ডস অফ এমপ্লয়ি রেকর্ড আছে।
each record means each row is of 10 bytes long. এবার এখানে employee id is the primary key. employee id is কিরকম ভাবে আছে 1 2 3 এরকম করে employee id আছে। এবার আমি ধরে নিচ্ছি for each row বা each record তার সাইজ হচ্ছে 10 বাইট, আর আমি সার্চ করতে চাইছি স্টুডেন্ট আইডি 543। যদি কোনো ইন্ডেক্স না থাকতো then we have to search it from the beginning থেকে স্টার্ট করে, প্রথম থেকে স্টার্ট করে আমাকে একটা সিকোয়েন্সিয়াল সার্চ করতে হতো until and unless we find out the student id 543। ঠিক আছে? So in the case database with no index, we have to search the disk block from starting till it reaches 543। প্রথম থেকে ডিস্ক ব্লকটাকে প্রথম থেকে সার্চ করতে হতো যতক্ষণ না we reach to 543 student id 5 sorry employee id 543। তার মানে এতগুলো রেকর্ড আমাকে সার্চ করতে হতো। So if each record বা each row is of 10 bytes, so we have to search 543 into 10, that means 5430 bytes এতখানি আমাকে সার্চ করতে হতো। ঠিক আছে? Now in case of an index, we will search using indexes and the DBMS will read the record after reading 542 into 2. কেন into 2? Because suppose that reference field, এখানে রেফারেন্স ফিল্টার সাইজ হচ্ছে 2 বাইট। আমাকে তো এখন গোটা ডেটাটা সার্চ করতে হচ্ছে না, এন্টায়ার টেবিল সার্চ করতে হচ্ছে না, rather we have created a indexing in this format। indexing এর মধ্যে কি রয়েছে? indexing এর মধ্যে রয়েছে search key, that is the employee id and the data reference। employee id 1 কোন অ্যাড্রেস লোকেশনে আছে, employee id 2, for employee id 2 there will be an address location। So in this way, suppose this part is having 2 bytes, এইটা 2 বাইট করে আছে, মানে এই টোটালটা মিলিয়ে 2 বাইট। এখানে একটা সার্চ কির জন্য 1 বাইট আর ডেটা রেফারেন্সের জন্য 1 বাইট, তো ইন টোটাল এখানে 2 বাইটস আছে। তাহলে আমাকে কতগুলো রেকর্ড সার্চ করতে হতো? আমি যদি সিকোয়েন্সিয়ালি, আমি অর্ডারড ইন্ডেক্সিং করেছি, দ্যাট মিন্স সিকোয়েন্সিয়ালি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো আছে। So we have to search for the 542 records. After searching 542 records, 542 records, we will reach to 540 employee id 543। So the searching time is 542 into 2, sorry, not searching time, the number of bytes we have to search is this। Now compare this with this and you can see the searching, if we are searching this much bytes rather than searching this much bytes, automatically the time will be decreased। যদি আমাকে কম বাইটের মধ্যে সার্চ করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটার থেকে এটা সার্চ করতে অনেক কম সময় লাগবে। ক্লিয়ার the purpose of indexing? একটা কমে গেল কেন? 543 ছিল 2 হয়ে গেল। 543 তে গিয়ে পেয়েই যাবে জিনিসটা। আচ্ছা আচ্ছা, তো উপরে এখানে তো পুরো রেকর্ড ওয়াইজ সার্চ করছে, পুরো রোটাকেই সার্চ করছে, পুরো রোটার যতগুলো কলাম আছে সবকটাতে সার্চ করতে করতে যাচ্ছে। सर 2 बाइट क्या है सर? 2 बाइट था। इसके लिए एक सर्च की के लिए 1 बाइट एंड डेटा रेफरेंस के लिए 1 बाइट। सर डिफॉल्ट है।
नहीं, ये उन लोगों ने एज्यूम किया है, मे बी search key is of 4 bytes and data reference is of 4 bytes. It may happen. Just they have assumed that this is taking 1 byte, this is taking another 1 byte. If this is taking 2 bytes and this is taking 2 bytes, then it will be 4 bytes for each row. Okay. सर यहाँ पे तो 1084 बाइट पे तो जाकर सिर्फ ये मिलेगा ना, सर्च की मिलेगा, मतलब प्राइमरी की मिलेगा। हाँ, उसको डेटा रेफरेंस मिल जाएगा, फिर वो डायरेक्टली उस पोजीशन से वो उसको फेच कर लेगा, जो रिकॉर्ड है उसको फेच कर लेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो डेटा 5430 बाइट लोकेशन पे रखा हुआ है ना, मतलब इस लोकेशन पे रखा हुआ है ना। नहीं, ये इन लोगों ने जो दिखाया है कितने बाइट्स में सर्च करना होगा, सर्च करने के लिए उन लोगों को कितने बाइट्स गो थ्रू करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई प्राइमरी इंडेक्स, अगर कोई इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्सिंग नहीं होता, तो वो क्या करता, पहले एम्प्लॉय आईडी 1 का एम्प्लॉय आईडी फील्ड चेक करता, फिर उसके बाद मान लो एम्प्लॉय नेम है उसको चेक करता, उसके बाद मान लो समथिंग एल्स, ऐसे करके वो पूरा फर्स्ट रो को सिलेक्ट करता, फर्स्ट रो को पहले सर्च करता, फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम्स है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है, सबको सर्च करता। If it is not found in the first row, then it will come to the second row, then it will search all the attributes in the second row to get this particular value, employee ID 543। ठीक है, तो टोटल सर्चिंग उसका कितने बाइट्स में रहता है, इतने बाइट्स में रहता है, इतने बाइट सर्च करने के बाद उसे ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो सर्चिंग है ये इतने बाइट्स में ही लिमिटेड है। ठीक है, सो ये जो 10 बाइट है ये पूरा रो को है ना लेवल, सो कंप्लीट रो। we are supposing that each row is of 10 bytes, ये भी एक assumption है। सो ये 10 बाइट में प्राइमरी की भी आ रहा है, सो मतलब सर्च की, सो रेफरेंस की नहीं आ रहा है मतलब। तो कोई की नहीं था, दिस इज इन द केस ऑफ अ डेटाबेस विद नो इंडेक्स, कोई इंडेक्स नहीं था। हाँ, की था, प्राइमरी की था। ठीक है, ओके सर। okay, now the primary index. What is primary index? If the index is created on the basis of primary key of a table, then it is known as the primary indexing. These primary keys are unique to each record and contain one-to-one relation between records. So this is the example. You can see if this is the primary primary key field, suppose it may be the country name. So if it is the country name বা place name কিছু একটা হবে, আমি ধরে নিচ্ছি this is the primary key field. So for each record there will be a indexing. ठीक है, यूपी के लिए एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है यहाँ पे। Now if we go to that particular memory location, we'll get the entire row in that location. ठीक है, फिर इसके लिए that means for each record
there will be one reference, or you can say for each row there will be one reference. So what is in this, in the number of so it is obviously the number of records in the index table is same as the number of records in the main table. तो इंडेक्स टेबल में कितने एंट्री होगा, ओरिजिनल टेबल में जितने एंट्रीज है, इसका मतलब ओरिजिनल टेबल में जितने भी रोज है इंडेक्स टेबल में भी उतने ही रोज होगा. So basically that is why it is told that it is a one to one relation. एक रो के लिए एक इंडेक्स का रो. Okay. So what is the problem with this? It needs more space to store index record itself. The index records have the search key and a pointer to the actual record on the disk. So अगर जितने भी rows यहाँ पे है, अगर 100 rows are present inside one table, so the index for the table will also contain 100 rows. So this is not a space efficient manner. ये हम लोग के लिए ज्यादा स्पेस लेगा. So we have already seen inside primary index there are two index, dense index and sparse index. So we have covered the dense index. Now we'll come to the sparse index. Dense index is clear. এই ডেন্স ইন্ডেক্স এটার ব্যাপারে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? सर रिलेशन में जितना भी सर कॉलम रहेगा उतना कॉलम इसमें भी रहेगा, मतलब सर नॉट कॉलम, रो. यहाँ पे जितने भी रो रहेगा तुम्हारे इंडेक्स में भी उतने ही रो रहेगा. फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो देखो, ये जो फील्ड है, ये जो कॉलम है, ये तुम्हारा प्राइमरी की है. ठीक है, तो जितने भी रो रहेगा सबका एक प्राइमरी की वैल्यू रहेगा. प्राइमरी की एट्रीब्यूट में सबका एक वैल्यू रहेगा. यस सर. तो ये मान लो तुम्हारा जो फर्स्ट रो है, प्राइमरी की फील्ड में ये वैल्यू है और इसके अगेंस्ट में एक एड्रेस है. तो जैसे ही तुम मान लो यूपी ढूंढना चाहोगे और यूपी का जो रिकॉर्ड है वो ढूंढना चाहोगे, तो फर्स्ट तुम देखोगे कि प्राइमरी की से तुम्हें यूपी ढूंढना है. यूपी ढूंढ के ही तुम्हें मिल जाएगा क्या, उस रिकॉर्ड का जो स्टार्टिंग एड्रेस है. जैसे ही तुम्हें एड्रेस मिल जाएगा वहां पे तुम्हें पूरा रो मिल जाएगा. Now suppose you want to find out the capital of Nepal. You want to find out the capital of Nepal. So your place is Nepal here. Then from the Nepal you are getting the address of that particular row. जैसे ही उस रो में जाओगे नेपाल के अगेंस्ट में वहां पे तुम्हारा मान लो दिस इज द कैपिटल फील्ड. मे बी दिस इज द कैपिटल फील्ड. एक्चुअली ये कैपिटल नहीं है, कुछ और है, एनीथिंग. सो नेपाल के अगेंस्ट में तुम्हें काठमांडू मिल गया. सपोज यू वांट टू सर्च दिस पर्टिकुलर डेटा. So this way for each row there will be one row in your index. Then so this is the problem, because for each row you are maintaining one row in your index. So that is why there will be a space problem. So instead of doing that, we can use the sparse index. What is sparse index? In the data file, index records appears only a few times. Each item points to a block. So
Here, instead of having one-to-one relationship, instead of pointing each record in the main table, the index point to the records in the main table in a gap. So we maintain a gap. Suppose this one. For this one, there is no entry in this index table. So how we can find this one? If we want to find this one, suppose this is starting with, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे किस तरीके से उन लोगों ने ग्रुप किया है, यूपी यूएसए, यूके यहाँ पे दिया है, actually this example is not very properly defined. It may happen like that all the places which is starting with U, okay, all the spaces which is starting with U, places which is starting with U, for that there will be one reference number. तो U से लेके जो फर्स्ट तुम्हारा एंट्री है वो हम लोग, उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस नंबर रखेंगे. तो उस रेफरेंस नंबर से U से स्टार्टिंग है ऐसा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे. U থেকে U এ যতগুলো U দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে সেই সবকটাকে আমরা, সেই সবকটার জন্য আমরা একটাই এন্ট্রি রাখবো. এবার যখনই আমাকে U দিয়ে কিছু খুঁজতে হবে আমি এই ফার্স্ট এন্ট্রিটায় চলে যাব. যদি ফার্স্ট এন্ট্রিটাই আমি খুঁজি দেন ইটস ওকে. কিন্তু যদি এটা ফার্স্ট এন্ট্রিটার সঙ্গে আমি যেটা খুঁজছি সেটা ম্যাচ না করে, ফর এক্সাম্পল আমি ইউএসএ খুঁজছি, ইউএসএ তো ফার্স্ট এন্ট্রির সঙ্গে ম্যাচ করবে না, দেন উই উইল স্টার্ট সিকোয়েন্সিয়াল সার্চিং. ওকে, নাও সাপোজ ফর প্লেসেস স্টার্টিং উইথ এন, এন এর জন্য আমরা নেপালটাকে পয়েন্ট করে রেখেছি. Once we want to find out any place which is starting with N, we will go first to this address location. যেটা আমি সার্চ করছি সেটা যদি নেপালি হয় তাহলে তো এখানে পেয়ে গেলাম. Now suppose it is Nagaland, then এই নেপাল থেকে স্টার্ট করে পরপর কিছু লোকেশন, যতক্ষণ আমি নাগাল্যান্ড পাচ্ছি we will search this. So in this way sparse index may work. Clear? So তার মানে কি যতগুলো রো আছে we don't have to enter same number of rows in our index. So the required space is lesser. বোঝা গেল? কারো ডাউট থাকলে বলো. এই জায়গাটা একটু বলবেন স্যার? দেখো আগেরটা কি হচ্ছিল, প্রত্যেকটার জন্য একটা করে, প্রত্যেকটা রো এর জন্য একটা করে রেফারেন্স নাম্বার থাকছিল, ঠিক আছে? তার ফলে কি হতো, যদি আমার কোন একটা টেবিলে 100টা রো থাকে তাহলে এই ইন্ডেক্সেও 100টা রো থাকবে. তো আমি কি চাইছি, আমি স্পেসটাকে বাঁচাতে চাইছি. স্পেস বাঁচাতে গেলে কি করতে হবে, আমি প্রত্যেকটা রো এর জন্য একটা করে রেফারেন্স দিতে পারবো না. তাহলে আমি কি করব, আমি ছেড়ে ছেড়ে রেফারেন্স দেব, একটু গ্যাপে গ্যাপে রেফারেন্স দেব. কিভাবে দিতে পারি, ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই ধরনের রেকর্ড চাই, এই ধরনের কোনো প্লেস চাই যেটা ইউ দিয়ে স্টার্ট, তো ধরে নাও ইউপি হচ্ছে ইউ দিয়ে ফার্স্ট রেকর্ডটাকে পয়েন্ট করছে.
এবার যদি আমি ইউপি কে সার্চ করি তাহলে আমি ডাইরেক্টলি এখানে যাব, এটা পেয়ে যাব। যদি ইউপি কে সার্চ না করে ইউএসএ কে সার্চ করি তাহলে আমি এখানে যাব, এখানে গিয়ে নেক্সট এন্ট্রি গুলো, এখানে ধরো এরপরে সবকটা এন্ট্রি ইউ দিয়ে আছে, তাহলে নেক্সট এন্ট্রি গুলো সার্চ করতে করতে আমি একটা সময় ইউএসএ পেয়ে যাব। সিমিলারলি ধরে নাও এন দিয়ে যেগুলো স্টার্টিং, নেপালের জন্য আমরা একটা রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। এবার এন দিয়ে যদি তুমি নেপাল খোঁজো তাহলে তুমি ডাইরেক্টলি পেয়ে গেলে। যদি এন দিয়ে অন্য কিছু খোঁজো, সাপোজ নাগাল্যান্ড খোঁজো, তাহলে এই এন দিয়ে যেখানটা স্টার্টিং, যে অ্যাড্রেস লোকেশনটা স্টার্টিং, এখান থেকে আমি পরপর খুঁজতে আরম্ভ করব এন দিয়ে সংখ্যা, মানে এন দিয়ে এন্ট্রি গুলো, until and unless we reach to the Nagaland. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল যে এখানে ইউকেটা দেওয়া আছে না, ইউকের জন্য যদি আমরা স্যার না রাখি, মানে ইউপির ভিতরে যেমন আমরা স্যার ধরুন আই দিয়ে কিছু খুঁজছি, আই দিয়ে বিভিন্ন সাইডে যেমন ইন্ডিয়া, আয়ারল্যান্ড এরকম আসছে, এখানে এটা প্রপারলি কি হিসেবে দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ইউ দিয়ে তাহলে আমরা দেব না, ইউ দিয়ে একটাই এন্ট্রি থাকবে, তারপর যা আমরা ইউ দিয়ে খুঁজবো সব ওইখান থেকে খুঁজতে শুরু করব। ঠিক আছে, মানে ইউপি থেকে স্টার্টিং হবে, এবার তারপর ধীরে 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 খুঁজে থাকবো। ঠিক আছে, এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম। এবার নিশ্চয়ই ওরা কিছু একটা লজিক ভেবেছিল, যে লজিকটা এখানে দেয়নি বলে আমরা ঠিক এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারছি না। তো নট নেসেসারি ওদের লজিকই আমাদের কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। দেন হচ্ছে ক্লাস্টারিং ইন্ডেক্স। তাহলে আমরা এখানে যেগুলো দেখেছিলাম, অর্ডারড ইন্ডেক্স বা অর্ডার ইন্ডিসেস, এটা হয়ে গেছে, পরপর ডেটাগুলোকে সাজাবো আমরা। প্রাইমারি ইন্ডেক্সের মধ্যে একটা ডেন্স ইন্ডেক্স এবং একটা স্পার্স ইন্ডেক্স আমরা পেলাম। দেন আমরা আসছি ক্লাস্টারিং ইন্ডেক্স, এন্ড ফাইনালি আমরা দেখব সেকেন্ডারি ইন্ডেক্স। সো হোয়াট ইজ ক্লাস্টারিং ইন্ডেক্স? A cluster index can be defined as the ordered data file A clustered index can be defined as the ordered data file. Sometimes the index is created on non-primary key columns which may not be unique for each record. আমি ডাইরেক্টলি এক্সাম্পলে চলে যাই, তাহলে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। দেখো এখানে কি করা হয়েছে। Suppose a company contains several employees in each department. Suppose we use a clustering index where all employees which belong to the same department ID are considered within a single cluster, and index pointers point to the cluster as a whole. That means কি, ধরে নাও একটা কোম্পানি আছে যেখানে different department আছে, so naturally under each department there will be some number of employees. So each department is having a department ID. আমরা চাইছি কি যে এক একটা ডিপার্টমেন্টকে এক একটা ক্লাস্টারে রেখে দেব। ঠিক আছে, ক্লাস্টার মিন্স a group, and the starting of that cluster, starting যে location of that cluster, that we will store. That means for department ID, এটা department ID এর একটা cluster. এই department ID এর আন্ডারে পরপর এমপ্লয়ীদের রেকর্ড স্টোর করা আছে। So for department ID 1, এখানে there will be a address location. For department ID 2, there will be another address location. ঠিক আছে, তো যখনই আমি কোনো এমপ্লয়ীকে খুঁজতে যাব তখন আমি দেখব যে that employee works at which department. যদি আমি দেখি ডিপার্টমেন্ট 3 তে কাজ করে,
then instead of searching from the beginning a particular employee কে, তাহলে দেখো এখানে এটা একটা এমপ্লয়ি মানে টেবিল, এমপ্লয়ি টেবিলের ডিপার্টমেন্ট আইডি ইজ নট দ্য প্রাইমারি কি, তাই তো? এমপ্লয়ি টেবিলের ডিপার্টমেন্ট আইডি ইজ নট দ্য প্রাইমারি কি, so it is not necessary that the index should be created on the primary key each time. এখানে কিন্তু আমরা প্রাইমারি কির উপর করিনি, ইট ইজ আ মানে নন ক্যান্ডিডেট কি এরকম একটা জিনিসের উপর করেছি, কারণ ডিপার্টমেন্ট আইডি এমপ্লয়ি টেবিলে কিন্তু রিপিট হতেই পারে, তাই না? ডিপার্টমেন্ট আইডি তো আর ইউনিক হবে ফর ইচ রো এরকম ব্যাপার নেই। এমপ্লয়ি টেবিলে ডিপার্টমেন্ট আইডিটা ইউনিক বা প্রাইমারি কি, কিন্তু এমপ্লয়ি টেবিলে এমপ্লয়ি 1 ডিপার্টমেন্ট 1 এ কাজ করে, এমপ্লয়ি 2 ডিপার্টমেন্ট 3 তে কাজ করে, এমপ্লয়ি 3 আবার ডিপার্টমেন্ট 1 এ কাজ করতেই পারে। সো ডিপার্টমেন্ট আইডি ক্যান বি রিপিটেড, সো ডিপার্টমেন্ট আইডি ইজ নাইদার আ প্রাইমারি কি নর আ ক্যান্ডিডেট কি ইনসাইড দ্য এমপ্লয়ি টেবিল। বাট আমি ডিপার্টমেন্ট আইডির উপর এটা করেছি, ক্লাস্টারিংটা করেছি বা ইন্ডেক্সিংটা করেছি। কেন করেছি? বিকজ ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ we are storing the employees in a cluster, ঠিক আছে? ডিপার্টমেন্টস ওয়াইজ আমরা রেকর্ড গুলোকে একটাকে গ্রুপ করেছি, ঠিক আছে? তো যখন আমি কোনো পার্টিকুলার এমপ্লয়িকে খুঁজতে যাব বা কোন একটা মানে ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড কোন একটা জিনিস খুঁজতে যাব, তখন আমি কি করব, বা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কোনো এমপ্লয়িকে খুঁজতে যাব, তখন আমি কি করব, এই ডিপার্টমেন্ট আইডি ফার্স্টে আমি সার্চ করব। সাপোজ ডিপার্টমেন্ট আইডি 3, ডিপার্টমেন্ট আইডি 3 এর জন্য একটা আমার রেফারেন্স নাম্বার দেওয়া আছে, উইল গো টু দ্যাট রেফারেন্স নাম্বার এন্ড দেন উইল সার্চ দ্যাট পার্টিকুলার রেকর্ড। ক্লিয়ার? স্যার এটা কি অনেকটা ওই নেস্টেড টেবিলের মতো? মানে নেস্টেড টেবিল তো হয় না, নেস্টেড কোয়েরি হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু এখানে যে ডিজাইনটা আছে, ডিজাইনটাতে একটু প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা কি দেখো, ডিপার্টমেন্ট আইডি 1 তার জন্য এই ক্লাস্টারটাকে পয়েন্ট করছে, ডিপার্টমেন্ট আইডি 2 এটার জন্য এই ক্লাস্টারটাকে পয়েন্ট করেছে। আলটিমেটলি ও পৌঁছাবে ক্লাস্টার 2 তে, কারণ এখানে 1 এখানে এন্ট্রি গুলো দেওয়ার পর এটা আবার পয়েন্ট করছে নেক্সট ক্লাস্টারকে, তাই না? পয়েন্ট করছে, বাট ইট ইজ নট এফিসিয়েন্ট। 1 এর জন্য 1 নম্বর ক্লাস্টারটা গেল, 2 এর জন্য 1 নম্বর ক্লাস্টারে কেন যাবে? ডাইরেক্ট 2 তেই যাবে। 3 এর জন্য 3 নম্বর ক্লাস্টারে গেছে, 4 এর জন্য নিশ্চয়ই 4 নম্বর ক্লাস্টারে যাবে, আবার 3 তে কেন যাবে? So the efficient way to make it is in this way. এইটা হচ্ছে এফিশিয়েন্ট ওয়ে। 1 এর জন্য একটা ক্লাস্টার, 2 এর জন্য একটা ক্লাস্টার, 3 এর জন্য সেপারেট ক্লাস্টার, 4 এর জন্য সেপারেট ক্লাস্টার, 5 এর জন্য সেপারেট ক্লাস্টার। So this is the efficient way how we can work with the clustering index. বোঝা গেছে? কোনো ডাউট থাকলে বলো। এবার আমরা এখানে কি লেখা আছে একবার দেখে নিই। A clustered index can be defined as an ordered data file. Sometimes the index is created on the non-primary key columns. যেমন এখানে আমরা দেখলাম ডিপার্টমেন্ট আইডিটা এমপ্লয়ি টেবিলের non-primary key column, which may not be unique for each record. এবং আমরা জানি যে এমপ্লয়ি টেবিলের ডিপার্টমেন্ট আইডিটা কিন্তু ইউনিক নয়। In this case, to identify the record faster, we will group 2 or more columns to get the unique value. তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছি, ডিপার্টমেন্ট আইডিটাকে আলাদা করে নিয়েছি, ডিপার্টমেন্ট আইডি একটা করেই আমি
ভ্যালু পাবো। সো পার ডিপার্টমেন্ট আইডি will create a cluster, and for each cluster there will be only one reference. The records which is having similar characteristics are grouped. এখানে আমরা যেমন দেখেছি যে ডিপার্টমেন্ট আইডি, ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডির আন্ডারে যতগুলো রেকর্ড আছে তার মধ্যে সিমিলার থিং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডি। ঠিক আছে, এইভাবে ক্লাস্টারিং ইন্ডেক্সটাকে আমরা করতে পারি। কারো ডাউট থাকলে বল। না স্যার, আমার তো নেই আপাতত। আর কারো ডাউট আছে? স্যার এই ক্লাস্টারিং ইন্ডেক্সে যে ক্লাস্টারটা আছে এটা কি কোনো পার্টিকুলার সাইজ বেসড হয়, যে এই এতগুলো বাইট হবে বা এরকম কিছু? না, ওই ডিপার্টমেন্ট আইডি তে যতগুলো এমপ্লয়ি আছে সবারই তো ডেটা ওখানে থাকবে। হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে, এবার হতে পারে যেটা এখানে বোধহয় দেখিয়েছে, হতে পারে একটা ক্লাস্টারে ধরেনি দিস ওয়ান। ঠিক আছে, এই যে ডিপার্টমেন্ট আইডি 2 আছে এটা একটা ক্লাস্টারের মধ্যে ধরেনি। সেক্ষেত্রে দেখো এটাকে এটাও ডিপার্টমেন্ট আইডি 2 এর জন্য একটা ক্লাস্টার, যেটাকে আগের ক্লাস্টারটা পরের ক্লাস্টারের সঙ্গে লিংক করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, কিন্তু এটার জন্য কিন্তু আর ফার্দার এখানে কোনো রেফারেন্স নেই। ওই ফার্স্ট ক্লাস্টারটাই, ফার্স্ট ক্লাস্টারের লাস্ট রেকর্ডটা সেকেন্ড ক্লাস্টারের ফার্স্ট রেকর্ডটাকে পয়েন্ট করছে। ঠিক আছে, তো এইভাবে কিন্তু আমরা বাকিগুলোর জন্য কোনো প্রবলেম নেই, এটার জন্য কোনো প্রবলেম নেই, এটার জন্য কোনো প্রবলেম নেই, এটার জন্য কোনো প্রবলেম নেই, বাট ফর দিস পার্টিকুলার ক্লাস্টার বেসিক্যালি এখানে কিন্তু একটা ক্লাস্টারে ধরেনি। সো ফার্স্ট ক্লাস্টার ফর দিস ওয়ান ইজ পয়েন্টিং টু দ্য সেকেন্ড ক্লাস্টার। ঠিক আছে, যেটা তুমি বলতে চাইছিলে সাইজের ব্যাপারটা, একটা ক্লাস্টারে না ধরলে তখন ওই মানে ফার্স্ট ক্লাস্টারের লাস্টের পোরশনটা সেকেন্ড ক্লাস্টারকে পয়েন্ট করবে। আর কোনো ডাউট? না স্যার। And finally we will come to the secondary index. Secondary index কিভাবে করে? In the sparse indexing, as the size of the table grows, the size of mapping also grows. প্রবলেমটা কি? স্পার্স ইন্ডেক্স যখন আমরা পড়ছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে this way. So here we are not pointing as a one-to-one relationship. আমরা এখানে ছেড়ে ছেড়ে পয়েন্টিং করছিলাম। এখন প্রবলেম হচ্ছে কি, প্রবলেমটা দেখতে হবে কি, in the sparse indexing as the size of the table grows, the size of the mapping also grows. These mapping are usually kept in the primary memory. যেটা বলছিলাম যে ম্যাপিংটাকে প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে রেখে দেওয়া হয় so that the address fetch should be faster. Then the secondary memory searches the actual data based on the address got from the mapping. So initially যে ম্যাপিংটা দেয়, মানে ইনিশিয়ালি যে রেফারেন্সটা দেয়, through that আমরা হার্ড ডিস্কের মধ্যে এন্ট্রি করি এবং সেখান থেকে আমরা ফার্দার ডেটা সার্চিংটা করি। নাও ইফ দ্য ম্যাপিং সাইজটা যদি ইটসেলফ, যত আমার রেকর্ডের সাইজ বাড়ছে, যত আমার ডেটা বাড়ছে, তো দ্য ম্যাপিং সাইজ উইল অলসো ইনক্রিজ। ঠিক আছে, ম্যাপিং সাইজ যদি বাড়তে থাকে দ্যাট মিন্স মোর ডেটা উইল বি ইনসাইড দ্য র্যাম বা প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে আরো বেশি করে। ওই ম্যাপিংটাকে তো আমি প্রাইমারি মেমোরিতে লোড করছি, সো মোর ডেটা উইল বি লোডেড ইনসাইড দ্য প্রাইমারি মেমোরি বা র্যাম এর মধ্যে আরো ডেটাটা বাড়তে থাকবে।
ম্যাপিংটাকে যদি আমি প্রাইমারি মেমোরিতে তুলি, তো যত আমার টেবিলের সাইজ বাড়তে থাকবে, এই কি বলে ম্যাপিংটার সাইজও বাড়তে থাকবে, তত প্রাইমারি মেমোরিতে আরো বেশি ডেটা লোড হবে এন্ড দ্য এন্টায়ার প্রসেস উইল বি স্লোয়ার। ঠিক আছে? So in secondary indexing, to reduce the size of the mapping, another level of indexing is introduced. আমরা কি করছি, সেকেন্ডারি ইন্ডেক্সিং এ আমি আরো একটা লেভেল বাড়িয়ে দিচ্ছি ম্যাপিং এ, and the first level will be loaded inside the RAM. যেটা ছোট ডেটা আছে, ফার্স্ট লেভেলের ডেটাটা, সেটাকে আমি র্যামে তুলছি, and the second level will be loaded inside the hard disk, and the original data is also inside the hard disk. ব্যাপারটা কিরকম ভাবে হবে, এখানে এক্সাম্পলটা দেখা যাক। So this is the primary level index, যেখানে দেখো 100 এর জন্য একটা পয়েন্টার আছে, একটা অ্যাড্রেস লোকেশন আছে, এইটা আমার লোড হবে র্যাম এর মধ্যে, প্রাইমারি লেভেল ইন্ডেক্সটা। 200 এর জন্য একটা ইন্ডেক্স পজিশন আছে বা একটা রেফারেন্স নাম্বার আছে বা মেমোরি লোকেশন আছে, 300 এর জন্য একটা মেমোরি নাম্বার আছে। Now it is further subdivided, 100 to 199. For that there will be separate address location. ঠিক আছে? এইটা কিন্তু হার্ড ডিস্কে লোড হবে। সেকেন্ড লেভেল যে ইন্ডেক্সিং, দিস উইল বি লোডেড ইনসাইড দ্য হার্ড ডিস্ক এন্ড অরিজিনাল ডেটা ইজ অলরেডি ইনসাইড দ্য হার্ড ডিস্ক। ঠিক আছে? তার মানে যেটা এইটা যদি আমাকে র্যামে লোড করতে হতো, দেন দ্য মানে র্যামের ক্যাপাসিটিও কমে যেত এবং সার্চিং টাইমটাও বেড়ে যেত। তো এখন মানে মেইনলি প্রবলেম হতো র্যামের ক্যাপাসিটিটা কমে যেত এবং আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যেত জিনিসটা, যত র্যামকে আমি প্রেসার দেব। তো সেক্ষেত্রে কি হবে, আমি জাস্ট এইটুকুনি, উই আর লোডিং অনলি দিস পোর্শন ইনসাইড দ্য র্যাম। এখানে সাবডিভিশন করা আছে 200 to 299. For this each entry or for this each roll number there will be a pointer value, প্রত্যেকটার জন্য একটা মেমোরি লোকেশন আছে। ঠিক আছে? Now suppose we want to find out 100 roll number 112. ঠিক আছে? কিভাবে সার্চিং হবে ভালো করে দেখো। Suppose we want to find out roll number 112. First of all, in the primary level index, what we have to find out, কিভাবে আমরা খোঁজার চেষ্টা করব, we want to find out the value which is less than 112 and still having the highest value. That means 112 এর থেকে কম এবং সবথেকে বেশি ভ্যালুটা। তার মানে 112 এর থেকে সবথেকে, মানে 112 এর থেকে কম এরকম সবথেকে বেশি ভ্যালু কি আছে? এখানে 112 এর থেকে কম কে আছে? In this primary level indexing, which value is less than 112? 100. So we will take this address এবং এই অ্যাড্রেস ধরে আমরা এখানে চলে গেলাম। এবার আবার এক সার্চ দিচ্ছি, আবার একই রকম ভাবে সার্চ দিচ্ছি। এবার আমরা দেখছি যে 112 এর থেকে কম সবথেকে বড় ভ্যালু কি আছে, মানে ইকুয়াল টু, শুধু কম বলবো না, লেস দ্যান ইকুয়াল। 110 আছে স্যার, 110 আছে, তাই তো? এখানে 100 আছে, 110 আছে, 120 আছে। So 100 is less than 112, less than equals to 112, এটা স্যাটিসফাই করছে।
110 is also less than equals to 112, মানে দুটোই 112 এর থেকে কম, কিন্তু এদের মধ্যে আবার সবথেকে বড় কে 110। সো নাও উই উইল টেক 120, যদি দেখি এটা 112 এর থেকে বড়, তো এটাকে আমি আর কনসিডার করব না। সো উইল কনসিডার দিস ওয়ান 110, দেন উইল গো টু দ্য পয়েন্টার পজিশন। এই পয়েন্টার পজিশনে যাব, এখানে গেলে আমি 100, এবার আমি অরিজিনাল লোকেশনে চলে গেলাম, এবার 110 পেলাম। 100 from 110 we will do the sequential searching। এরপর এখানে পাবো 111, তারপরে 112 পাবো, then we will reach to the particular position, যে ডেটাটা আমি খুঁজতে চাইছিলাম সেখানে পৌঁছে যাব। ঠিক আছে, কোনো ডাউট থাকলে বলো। No, sir. So this is এখানে এই এক্সাম্পলটা দিয়েছি আমি, 112 নিয়ে বললাম, এখানে 111 নিয়ে দিয়েছি। তো বেসিক্যালি ইন্ডেক্সিং যে মেথডস গুলো আছে তোমাদের সিলেবাসে আছে শুধুমাত্র প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি ইন্ডেক্সিং। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এই অবধি যাব। এরপরে বি প্লাস ট্রি ছিল, বি প্লাস ট্রি এর স্ট্রাকচার আমরা একটা ইনিশিয়ালি দেখেছিলাম, বাট বিকজ ইট ইজ নট ইন ইউর সিলেবাস ইন্ডেক্সিং, সেই জন্য আমরা বি প্লাস ট্রিটাতে আর ডিটেলসে ঢুকবো না। ঠিক আছে, তো দিস ইজ ইউর ইন্ডেক্সিং। কারো কোথাও কোনো ডাউট থাকলে বলো। আমি অলরেডি ইউআরএলটা দিয়ে দিয়েছি, সবাই পেয়েছো তো ইউআরএলটা? চ্যাট বক্সে আমি দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার, সবাই আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি, কেউ যদি পরে এসে থাকো। এটা নয়, ঠিক আছে। তাহলে কারো কোনো কোশ্চেন নেই তো ইন্ডেক্সিং নিয়ে? এখানে ইন্ডেক্সিংটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে এক্সাম্পল দিয়ে। আমি যে কটা জায়গা দেখেছি তার মধ্যে এই জায়গাটা সব থেকে ভালো লেগেছে আমার, বাকি জায়গাগুলো খুবই কঠিন করে দেওয়া আছে। কে কে নেই আজকে? শুধু সাজিদ নেই বোধ হয়, আর সবাই তো সাজিদ আছে। তো ছিল, তো একটা প্রবলেমের জন্য বেরিয়ে গেছে। না সবাই তো নেই, সবাই আর সবাই মোটামুটি এসছিল আমি দেখেছি, মানে এবার এখন নেই, আচ্ছা সবাই যেমন নিয়েছে। আদেশে এখন লেফট হয়ে যাবে। ঋতব্রত আছে? হ্যাঁ ঋতব্রতকে দেখছি বেশ। ঋতব্রত বুঝতে পারছো? ঋতব্রত, ওই দেখো আবার সারা নেই।
এখানে 10 দেখছি আমাকে নিয়ে, একটু আগে 11 ছিল, আবার 11 হয়েছে, তো আমাকে নিয়ে আবার রাজশ্রী লেফট করে গেছিল, আবার জয়েন করেছে। আমাকে নিয়ে তো 13 হওয়ার কথা, তাই না? একজন কেউ নেই মনে হচ্ছে এখনো, দেখি। স্যার জয়দীপ, সৌমাল্য আর সাজিদ নেই। হ্যাঁ, সৌমাল্য নেই, সাজিদ তো বললই ওর ইয়ে চার্জ কমে গেছে। সৌমাল্য নেই, প্রথম থেকে ছিল না, না স্যার, সৌমাল্য ছিল স্যার, দেখেছিলাম। বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। সবাইকে দিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, তোমাদের কোনো ডাউট না থাকলে তাহলে লেফট করতে পারো। স্যার আমাদের প্রেজেন্টেশনটা কবে হবে জানেন? হ্যাঁ, তোমাদের প্রেজেন্টেশনের টপিক দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি প্রেজেন্টেশনের টপিক নিয়ে এই করে নিচ্ছি, সিলেক্ট করে নিচ্ছি, অ্যাসাইন করে দেবো। ওকে স্যার। বলো হ্যালো স্যার। বলো স্যার বলো। জয়দীপ মানে ক্লাসে ছিল স্যার, ও অ্যাটেন্ড, ও ঠিক বলছে আছে, আমি নেটের দিয়ে দিয়েছি প্রবলেম। সবাইকে দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে।